Good morning guys, it's a beautiful morning today, so another day of dower lag here in Jeddah. So I'm just waiting for my Uber. Social tong sasakyan niya guys. Abangan niya, tingnan niyo yung sasakyan niya. Dito lang yan sa Jeddah, ako nakasakay. Sobrang mamahami ko rin dito sa IHOP. Ako na lang ginahulat ng Uber. Boom, ayun. Ngayon lang ako makakasakyan nito guys. Wow! Dodge Charger, wow. Assalamualaikum. Anta sayara? أنت سيارة يب Anta? Wah, كويس. مية هذا دodge ها؟ Charger. ايش؟ هذا دodge؟ يب دوج ايش؟ ايوه كويس. Flex ko lang yung Uber na nasakyan ko. Dodge Charger. Dito, gumising mo bisisito ko ng sudan sa mga asawa sa kabulan. Pwede pa ako ba? Kaya ito. On the wall inside my head, inside of me, holding all these thoughts beneath my skin. Can you believe it all? Good evening. Ngayon yung last day dito sa Jeddah. Before me palit mo yung pasalubong sa among mga kauban na nurse hospital BAIK. Muna isa sa mga sikat na fast food chain dito sa Saudi. Marami sa tuwa mo Jollibee, lamay lang. May pagkaluto sa chicken. So, kami nasunod 7:44. Kami no, nagami na order BAIK. If you are a tourist here in Jeddah, Saudi Arabia, you have to really try this fast food chain BAIK. Chicken with fries and bread. Later you'll see our order. BAIK. Fries. Up. So morning unod sa isa ka order ng BAIK. Fries, bread, chicken. 1, 2,
3, 4. 4 kabok. So, kaon to guys. Nito eh. Kita mo kanina, di ba bultuhan yung bilhin? May back sila din. Sakto kaya pang pagluto lang ba? Ha? Sakto kaya pang pagluto. Masarap siya pag nag-inom. Maski madala yan. Pagdating doon, hindi na siya. No. Mas lami kung init. Kilig bong. Each other's house. It's a cold-blooded love. This is the end of my Jeddah journey here. This is my end of Jeddah 2019 journey. So I'm with my supervisor now, going home back to Riyadh. Sir. Overall, we had a great time here in Jeddah. We visited some of the popular places here, and he visited his friends and my friends also. We have a great time bonding. Thanks for watching, guys. If you like this video, please give a like and subscribe. To God be the glory. God bless us all. See you Riyadh for half and 1 and 45 minutes maybe.